Okay, so let's start it from here, and I'm briefing the things yesterday what we discussed about the constraints. Then we can continue from there. Okay, so constraints will help you to apply the rules to the data. Okay, apply the rules to the data. So, or you can say if you want to implement your own business logics on your business. Okay, so we'll use the constraints for that. Okay, so we have like a primary key constraint. Okay, any queue constraint, not null constraint. So we see about the three things yesterday, correct? Okay, so primary key constraint will help you to restrict the duplicate values and null values. So ఇప్పుడు ఏదైనా నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో you need to generate some NEQ ID for customers. సో ఇప్పుడు మీరు సూపర్ మార్కెట్ స్టార్ట్ చేస్తే రీటైల్ సూపర్ మార్కెట్ లో వచ్చిన ప్రతి కస్టమర్ కి యూ నీడ్ టు జనరేట్ సమ్ కస్టమర్ ఐడి. సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ ద బిజినెస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ మొబైల్ నెంబర్, మీ దగ్గర నుంచి మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నారు యాజ్ ఏ కస్టమర్ ఐడి. దోస్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ యాజ్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, ఆ మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్, సో యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ అలర్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి, సో వీఆర్ టేకింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది టేబుల్. సో ఇఫ్ యూ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ అగైన్, సో ఇట్ చెక్ లైక్ మర్జ్ క్వరీ గుర్తున్నా, మర్జ్ క్వరీ గుర్తున్నా. సో మర్జ్ క్వరీ ఏం చేస్తుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ అప్డేట్ ది డీటెయిల్స్, అవునా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ మొబైల్ నెంబర్ ఇట్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు దట్. అర్థమవుతుందా? సో అలా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ బిజినెస్ కి నువ్వు రూల్స్ పెట్టుకుంటావు. ఒకటి, కస్టమర్ కి క్రెడిట్ ఇవ్వకూడదు రూల్. దాన్ని ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సెట్టింగ్ ద డేటా, ఏంటి నీ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ మెయింటైన్ ఇన్ టు సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్ సేల్స్ టేబుల్. ఆ సేల్ చేసేటప్పుడు అమౌంట్ అనేది నీకు టోటల్ అమౌంట్, సో పెయిడ్ అమౌంట్. ఆ పెయిడ్ అమౌంట్ అనేది నీ టోటల్ అమౌంట్ కన్నా ఓకే, సో పెయిడ్ అమౌంట్ అనేది మీ టోటల్ అమౌంట్ కన్నా రెండు ఈక్వల్ ఉంటేనే దట్ నీడ్ టు బి సేల్ ద ప్రొడక్ట్. అర్థమవుతుందా? సో ప్రొడక్ట్ ఆ టోటల్ అమౌంట్ అనేది మీకు 100 రూపీస్ ఉంటే సేల్ అమౌంట్ అసలు 0 ఉంది అనుకో, అసలు నల్ ఉంది, మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో వితౌట్ మనీ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు సేల్ ద ప్రొడక్ట్. సో నువ్వు రూల్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, పెయిడ్ అమౌంట్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు పెయిడ్ అమౌంట్ అనేది కంపల్సరీ వాల్యూ ఎంటర్ అయితేనే ఇట్ విల్ అలో ది ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, వెళ్ళ పొడి ది నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది రూల్స్ లైక్ దట్, సో కస్టమర్ ఐడి అనేది ఎనికి ఉండాలి. సో సేమ్ కస్టమర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రావచ్చు మీ దగ్గరికి. సో అప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ న్యూ కస్టమర్ గా సేమ్ కస్టమర్ని మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ గా నేను ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. అలాంటప్పుడు ప్రైమరీకి కానీ యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ కానీ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో తర్వాత చెక్ కన్స్ట్రైంట్. సో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు డేటాని నేను సేల్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, టోటల్ అమౌంట్ పెయిడ్ అమౌంట్ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి, ఉంటేనే దట్ నీడ్ టు బి అలో అంటున్నాం. ఓకే, ఇలా చెక్ చేయాలి డేటాని. చెక్ చేసి ఆ డేటా వ్యాలిడ్ అయితే దట్ ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ టు బి పర్ఫార్మ్. ఓకే, ఇంకొకటి జెండర్ కాలం ఉందని. సో జెండర్ కాలంలో ఏమవుతుంది, మనకి ఉన్నవి మేల్ ఫిమేల్. సో 2 కేటగిరీసే ఉన్నారు. సో అదర్ కేటగిరీస్ కూడా మనకి ఫిమేల్ కింద కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు ఇదివరకు. నౌ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అదర్ లైక్ ఎక్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ వీఆర్ సీయింగ్ నౌ ఏ డేస్ లైక్ విత్ 3 genders. అర్థమవుతుందా? సో అదర్ దాన్ దిస్ 3, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎనీ వాల్యూ దట్ నీడ్ టు బి రిస్ట్రిక్ట్. I need to check the data before inserting into our table. I need to validate that. Then I will go with the check constraint to validate the data. Okay, so duplicate restrict cheyalante I will go with any constraint. Not null values ni restrict cheyali annappudu I will go with the not null constraint. So if you want to do both I will go with the primary key. Okay, ala remaining constraints maniki em unnai, check constraint. Check constraint anedi to validate before inserting the data you will put some predefined values. Okay, లేకపోతే predefined rules పెడతావు మీరు. సో కస్టమర్ ఐడి వాల్యూ జనరేట్, కస్టమర్ ఐడి జనరేట్ చేస్తున్నారు. సో యాజ్ ఏ మొబైల్ నెంబర్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ది కస్టమర్ ఐడి. ఓకే, సో కొంతమంది కస్టమర్స్ నీకు
మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, లేదా 9 digit మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఇట్స్ ఏ రాంగ్ మొబైల్ నెంబర్. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ది కస్టమర్ ఐడి ఫర్ దోస్ పీపుల్. సో ఏం చేయాలప్పుడు, యూ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్. సో కైండ్లీ ప్రొవైడ్ యువర్ వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ అని చెప్పి మీరు అడగాలి. దెన్ యూ కెన్ పుట్ ద రూల్ ఫర్ దట్. సో టేక్ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ మొబైల్ నెంబర్. సో మనకి లెంత్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కౌంట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ యువర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్లో నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఓకే, అండ్ కౌంట్ చేసుకుంటాం. ఆ కౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10, దెన్ ఐ విల్ అలౌ టు పర్ఫార్మ్ ది ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఏం చేస్తుంది, సో టు వ్యాలిడేట్ ద డేటా. ఓకే, తర్వాత డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్ అనేది ఏంటి అంటే, సో బై మిస్టేకన్లీ ఇఫ్ యూ ఫర్గట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ ఎనీ కాలమ్, ఓకే, సో డిఫాల్ట్గా మీరు ఏమి వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే, సో ఇట్ ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ సమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ, యూ నీడ్ టు పుష్ సమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ దట్. ఓకే, జెండర్ అనే కాలం ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు జిమ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారనుకో, జిమ్ బిజినెస్లో ఏం జరుగుతుంది, మ్యాక్స్ మేల్ క్యాండిడేట్సే ఎక్కువ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అడ్మిషన్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో ప్రతిసారి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నో నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది జెండర్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ ప్రొవైడ్ మై జెండర్, నేను మెన్షన్ చేయలేదంటే, ఇఫ్ హ్యావెంట్ మెన్షన్ దట్ జెండర్, సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లైక్ ఈజ్ ఏ మేల్ క్యాండిడేట్. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పుష్ ద డేటా యాజ్ ఎ ఫిమేల్ ఆర్ అదర్ కేటగిరీస్ ఎనీవన్, then I can mention that if I am not providing, treat like as a male. అర్థమవుతుందా? సో అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక కాలంకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ మీరు ఇవ్వకున్నప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ నీడ్ టు బి టేక్ సమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కోసం మనం విల్ గో విత్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ లైక్ అ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రైంట్ ఫారెన్ కీ ఆర్ రెఫరెన్స్ కీ. సో ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్ is used to build the relation of you and your father. Okay, so ఏదైనా కావచ్చు, you and your father, parent child, wife husband, ఓకే, సో బ్రదర్ కో బ్రదర్, సో ఎక్కడైనా కావచ్చు, దేనికైనా కూడా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ టేబుల్స్, విల్ గో విత్ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, సో ఈ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్ ని లింక్ ఎలా చేస్తాం మనం, సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ లైక్ అ చైల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, okay, child information you will maintain in the child table. Now yesterday we created some parent information, right? Yesterday we created some parent information. Okay, let's practice with that, then we can go with the other things. We left with the composite primary key. సో ప్రైమరీకి మనం ఎలాగో చూసాం. కాంపోజిట్ ప్రైమరీకి అనేది ఏంటంటే, సో రికార్డ్ ఇనిక్యూ ఐడి ఏంటి అని మనం జనరేట్ చేస్తాం. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఇనిక్యూ ఐడి అంటే ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మొబైల్ నెంబర్ ఫర్ ఫ్యామిలీ. నౌ వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావింగ్ ద మొబైల్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ నెంబర్తో చేసుకున్న ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు. సో ఇన్ ద ఎర్లియర్ డేస్, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫాదరు, మదరు, బ్రదరు, సిస్టరు అందరూ ఉన్నారు, అందరికి సేమ్ మొబైల్ నెంబర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సేమ్ షాప్, సమ్ సూపర్ మార్కెట్, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద మొబైల్ నెంబర్, యూ విల్ ప్రొవైడ్ ద సేమ్ మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, సో కానీ 4 డిఫరెంట్ మెంబర్స్ వస్తున్నారు నా దగ్గర. సో ఐ నీడ్ టు ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ 4 మెంబర్స్ యాజ్ ఏ డిఫరెంట్ పర్సన్స్. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ కెన్ ఐ జడ్జ్ లైక్, సో మొబైల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుంటే ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ లైక్ దిస్ 4 పీపుల్ ఆర్ సేమ్, సారీ డిఫరెంట్. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, మొబైల్ నెంబర్ ప్లస్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్ ప్లస్ నేమ్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 మెంబర్స్కి 4 డిఫరెంట్ నేమ్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఇనిక్యూనెస్ అనేది ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ 2 కాలమ్స్ యాజ్ ఇనిక్యూనెస్. అర్థమవుతుందా? మొబైల్ నెంబర్ విత్ నేమ్ ఇప్పుడు చూసినప్పుడు 4 మెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అర్థమవుతుందా? సో దీన్ని కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అంటారు. కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అంటే, సో ఏదైనా ఒక ప్రైమరీ, సో కన్స్ట్రైంట్ అనేది యూజువల్లీ విల్ డిఫైన్ ది కన్స్ట్రైంట్ ఫర్ 1 కాలమ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ది కన్స్ట్రైంట్ ఫర్ మోర్ దాన్ 1 కాలమ్, then we can call it as a composite primary key. అర్థమవుతుందా? సో అది composite primary key. So then we will go with again those all things. Okay, so now let's start from parent.
Now we have the parent table having with the 3 parents, parent information. 1, 2, 3 ABC parent names. Okay. Now I am creating with the, so I'm adding some mobile number column. Okay, or mobile number. Okay, I'm adding the more mobile number. So parent add. Okay, I added the mobile number. Oh, I need to provide the information for the mobile number. So how can I add the mobile number values to this? I need to insert the value in this mobile numbers for the parents. How can I insert the data into this table for existing parents? We need to, if we want to insert the data into particular column, we need to use the update. Existing records లో ఏదైనా మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే we need to use the update statement to update the column values. Okay, so update table name set. Okay, set a value set చేయాలి value. Okay, mobile number. So I need to provide like a mobile number. Okay, ఎవరికి సెట్ చేయాలి mobile number? So we need to use the where id equal to 1. Okay, now I have updated the mobile number for one of the parent. Okay, so now I'm updating the value for another parent. Now I updated for only one parent record. Now I'm updating for the another parent with 2. Now we have another parent like 3. Okay, now I'm updating for 3 as well. Now I updated the records for these 3 parents with the different mobile numbers. Okay, so okay, so I updated the data. So now I need to use the commit. If I haven't used the commit, the table get locked. The table get locked. So while performing the transaction in your bank, so if you are in some X area or SR, if you are in like a Kukatpalli now, so Kukatpalliలో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు యువర్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెనాట్ ఏబుల్ టు, సో అంటే మీ ఇప్పుడు ఏంటి 1 o'clock ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారంటే సేమ్ 1 o'clock కి అదర్ బ్రాంచ్ లో ఎక్కడ కూడా ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేరు మీరు. సో బికాస్ విల్ గెట్ లాక్ యువర్ అకౌంట్ అంటిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ టు బి ఫినిష్. అర్థమవుతుందా? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఎనీ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఎనీ వే. Okay, if it is a open transaction. Okay, so now we have the parent information. Okay, with mobile numbers. Okay, so treat like I say ID is a different. So now we are saying like I say parent ID based on your mobile number. Okay, so mobile number ni chestunno. Now I am making some constraint for my table. So manam table create చేసేటప్పుడు constraint ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూస్తాం. So if you forget to, so while creating your table, you forget to mention the what the constraint for what, అంటే ఏ కాలం ఏ కన్స్ట్రైంట్ మీరు మెన్షన్ చేయాలని మీరు మర్చిపోయారు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. Now I need to add the constraint for a particular column. అర్థమవుతుందా? So we can able to, if you forget to add any column, you can able to add that by using alter command. Okay, a similar way we can able to add the constraint also to the particular column.
మీరు ఏ కాలం కైనా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆల్టర్ టేబుల్ parent add constraint name cns_k mobile. Okay, mobile. Then so ఏంటది ప్రైమరీ కీ యాడ్ చేయాలి అనుకో. సో ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ఏ కాలంకి యాడ్ చేయాలి? మొబైల్ నెంబర్. ఏం చెప్తుంది? టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి అర్థం? సో the table is already having the primary key, you cannot able to add that. So you already created with some table with already some primary key value for id column. So id column edaithe undo, it's a primary key column. We cannot able to add for this as a primary key. Now I am making as a unique constraint. You can able to add the, yesterday we are seeing about difference between primary key and unique key. Okay, we'll see that now. Okay, now I created with the unique constraint for mobile number. Unique constraint ఏం చేస్తుంది? It will restrict the duplicate values. Okay, now I am inserting the data. Okay, I'm inserting the data with same mobile number. Taking the 3 inserts. Inserting like 4 and name is D. Okay, so I'm mentioning like a number, some mail. The same mobile number I am trying to insert for another parent. So already provided with the 383 this number. Okay, so now I am trying to insert the data into this. So you are getting the error as any queue constraint violation. Any queue constraint violation అవుతుంది. అవునా? So now see here. So now I need to make the uniqueness based on the mobile number with the name. See, now we have the details in this way. So take the uniqueness of this based on this 2. If you see like a 8883A, okay, so if you see like value you are inserting with the 8883D, both the 2 values are different, right? Okay, values are different. Now I'm dropping this constraint and adding with the composite constraint. So composite is not only for primary key, composite for any constraint. So composite, and if you are creating any constraint more than one column, then we can call it as a composite. If it is a not null, if it is a ఏంటి వేరే ఏ కన్స్టెంట్ అన్నా కావచ్చు, చెక్ కన్స్టెంట్ ఏదైనా కావచ్చు. నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యాజ్ ఏ కాంపోజిట్. సో ఎందుకు? నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అట్ ఓన్లీ కాలమ్ లెవెల్. సో మీరు ఏ కాలంకి నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో అదే కాలంకే వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కాలం ఇట్ సెల్ఫ్. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ది కన్స్టెంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ టేబుల్ లెవెల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలం లెవెల్. సో కాలం లెవెల్ మీరు చేసేటప్పుడు ఇట్ వర్క్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ కాలం. ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టేబుల్ లెవెల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ కాంపోజిట్, అంటే మోర్ దాన్ వన్ కాలంకి చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ మై కన్స్ట్రైంట్. Now we added the constraint, right? The same way you can able to drop the constraint. Okay, add constraint name, drop constraint name. Now the table constraint has been dropped. Okay, now I'm making the name, mobile number with the name I'm making as a composite primary key. Now my table is altered.
Okay, now I'm trying to insert the same data. So whatever the data I have inserted with the earlier, now I'm making it here. See, one row is inserted. Check the data in this table. See, 883 is inserted with the 2 records, but the name is different here. This is, we can call it as a composite primary key or NEQ key. So if you are creating NEQ, that is a composite NEQ constraint. If it is like a primary key, it is a composite primary key. Okay, this is about the primary key. Then we'll go with the check constraint. Okay. Check constraint, it is used to check the conditions before inserting the data into the table. Okay, so we'll go with the check constraint. So treat like a gender column. Okay, so we'll take this examples directly. Okay, so what is the problem here? If you can able to understand, kindly help me. Invalid character. Invalid character. So what's the issue here? Okay, so this is the problem. So in the Oracle, I copied from Microsoft Word. Okay, so in the Word, if you are started with a single code, ended with that I end and a single code start చేశారు, end చేసేటప్పుడు there is some difference here. So the single codes are different compared to the Oracle. So Oracle ఏంటి, starting the single code and ending the single code both are same. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్ చూడండి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, వరల్డ్ లో ఎలా ఉంటే, సో వరల్డ్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో ఒరాకిల్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మీకు సింగిల్ కోడ్. సింగిల్ కొటేషన్ నీడ్ టు బి చెక్ హియర్. సో ఇట్స్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ ది Microsoft Word, right? So that's why it changed. And now I am creating the table with a student. Okay, student level. So the my table is already having some student table. So my user is having. Okay, now I am inserting the data into my table. Enti student number and gender. Okay, so I'm saying while inserting the data into my table, kindly check the data for gender column. The values must should be these two. సో ఇక్కడ చెక్ చేయమని చెప్తున్నాను. టేబుల్ డెఫినేషన్ లో ఏమి ఇచ్చాను మీకు? సో చెక్ ది డేటా ఇన్ జెండర్ కాలం. జెండర్ కాలం we need to be values either M or F. M or F. So I mentioned the in operator will help you to check the multiple conditional values. In operator ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మనకి? Select star from EMP. Okay, now I need to fetch the two employee informations. If you want to fetch like a first employee information, then ఒకే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వేర్ EMP నెంబర్ ఈక్వల్ టు 7369. They are using the equal operator. Okay, so if you want to fetch for the only 7369 employee information, now I need to fetch like two employee informations in. So if you cannot able to use the equal operator for the multiple values, see here 7369 comma 7902. Now I am trying to fetch the two employee information with the comma separator. This way SQL command not properly ended. Okay, so if you want to pause, like if you want to check the multiple values of any column, we need to use the in operator. Instead of equal, try to use the in operator.
See, you are able to see like 7369 and 7902 both employee information. The same way I'm mentioning here gender in either M or F. Okay, now I'm inserted the value. Okay, check the data in your table. Okay, now we don't have any data. I'm inserting with the 1 comma M. Check that in your table. 1 is allowed. Okay, now I am trying to insert the D value. See, I'm inserting the other than M comma F. It is check constraint is getting violated here. Check constraint violated. So if you get this error, so check the constraint definition. ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటావు చెక్ కన్స్ట్రైంట్ యొక్క డెఫినేషన్ మనం సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ కన్స్ట్రైంట్ user underscore constraints. So take the table name ఏంటి student. See here we have the search condition. Not null constraint ki no check constraint ki రెండిటికి search condition values వస్తాయి. See here the search condition like constraint. So you created the not null constraint. Not null constraint ki constraint type ఏమని క్రియేట్ అవుతుంది C. Primary key ki P. Init constraint it creating the U. Okay, check constraint also it is creating as a C constraint type. Enduku ante so you are checking the values. So you are putting the not null constraint. Not null ante em check chestunnanu value unda leda. You are checking the values. So it is performing a search operation. Okay, that's why you are saying like a search condition. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం టేబుల్లో 7902 వేర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇన్ 7369 7902 అంటున్నాం. యు ఆర్ సర్చింగ్ ది అబౌట్ దిస్ టూ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? యు ఆర్ సర్చింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ అబౌట్ దీస్ టూ ఎంప్లాయీస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆపరేషన్ హియర్. ఓకే, సో ఈ టూ కన్స్ట్రైంట్స్ కి C and onto the constraint type. You cannot able to judge like this is not null constraint, this is a check constraint. So you need to take this condition value, then you can able to decide that. అర్థమవుతుందా? E is not null అన్నది కంపల్సరీ చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అవుతుంది. సారీ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో you inserted the value for D now. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి జిమ్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు if I mention any gender value, take that value. If you haven't mentioned, kindly take the default value అలా చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను డిఫాల్ట్ వాల్యూ గురించి మనం ఇంకా చేయలేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ డి ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఏంటి నేను ఇచ్చిన వాల్యూ ఎం కానీ ఎఫ్ కానీ ఉండాలి. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ అదర్ దాన్ ది దిస్ టూ. It is not allowing. It is constraint is violated here. Okay, now I don't know like nowadays you cannot able to judge like who is male and female now. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం I forget I cannot able to ask that so what is your gender. సో మేనేజ్మెంట్ అడగలేకపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I can generate some ID for that and I can take the fee and join them. సో జెండర్ నేను జడ్జ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ కెన్ ఇన్సర్ట్ దట్ యాజ్ అ బ్లాంక్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నల్ వాల్యూస్ ని కూడా చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అలో చేస్తారు. ఓకే, సో చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఈస్ టేకింగ్ ది వాల్యూస్ అండ్ వ్యాలిడేటింగ్ దట్. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ దట్ ఇట్ వ్యాలిడేట్ అండ్ ఇన్సర్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇట్ టేక్ ది నల్ వాల్యూ అండ్ ప్రొవైడ్ పుష్ ఇన్ టు యాజ్ ఎ నల్ వాల్యూ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కాలం. So now as I said we can able to provide some default value gender column ki. So we can able to provide some default value అని చెప్తున్నాం. So now I am creating the default constraint.
so now I am removing the check constraint and passing as a default as for anything. Now I have created with the default value. So default value. So now I said like a default is the constraint. We created the constraint for the sudden table. Now check that in user underscore constraints. For this, the table has a constraint and the user underscore constraints lo store in the layer check check. There is no entry for a default constraint. So default constraint information we cannot able to store anyway. So default constraint kakunda remaining a constraint ana kuda will capture and store into the user underscore constraints. Okay, now I created the table. Okay, now I am inserting the value, insert into table and values 1 comma f, sorry, 1 comma m. It is allowing. Okay, I am inserting D, it is allowing. I am inserting the null, it is allowing. Okay, now check the data in your table. I said like we will, if you haven't provided anything, it need to be m. Default ఏం చేయాలి, నేను వాల్యూ పాస్ చేయకపోతే m వెళ్ళాలి. సో కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నేను నల్ పంపిస్తున్నాను అంటే వాల్యూ పంపించట్లేదు కదా నేను, కానీ ఏం చేస్తుంది అది నల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది, అవునా? సో హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ది నల్ టు ది హియర్. సో నేను అసలు ఆ కాలంకి ఎటువంటి వాల్యూని ఇవ్వకూడదు, అప్పుడే అది నల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ది కాలం హియర్. సి SID are the columns we have S number, gender. So you no need to provide any information about this. You need to remove this column information in the column list and value list. Then it will take the default value default. You are mentioning, so gender, please take it as a gender as null. So you are forcefully saying this gender value is null. So that's why it is taking as a null. You no need to mention anything about gender value in the column list, either value list also. So you can insert any other information, then you can see the variations. Okay, one row is inserted. Check now. We inserted only student number 2. See, default it is taking M. Okay, and now I'm inserting like 3. It is taking 3 also male. So default constraint అనేది you no need to mention the default column value. ఏదైతే మీరు default గా ఉన్న కాలం ఏదందో కాలం లిస్ట్ లో నుంచి మీరు మెన్షన్ చేయకూడదు కాలం లిస్ట్ లో. If you mention that, you need to provide some value for that. So whatever the value providing by you, it will get inserted to for the particular column. అర్థమవుతుందా? So default constraint, we never capture that information in any way. So every constraint we will capture and store into user underscore constraint. Okay, so this is about the check constraint and default constraint. Okay, then we'll go with the foreign key constraint. See, foreign key constraint, it is used to maintain a reference from one table to another table. So reference అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాం? So while filling of any application form, the government will take the reference of your parent name. Okay, so if you are taking like a female side, so until marriage, those people will take as, see, no reference details తీసుకునేటప్పుడు father or a husband. అర్థమవుతుందా? సో ఫిమేల్ వారి గురించి నీకు అక్కడ హస్బెండ్ ఆర్ ఫాదర్ అని ఇచ్చి ఉంటారు మీకు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యారేజ్ పర్సన్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ విల్ మే టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ హస్బెండ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మ్యారేజ్ కేస్, విల్ టేక్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆ రెఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, ఆ రెఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది? సో దేర్ మస్ట్ బి ఏ లింక్.
దేర్ మస్ట్ బి ఏ లింక్. ఆ లింక్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫారెన్ కీ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చేసి విల్ బిల్డ్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. సో ఆ లింక్ ని మనం రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాం. సో ఆ రెఫరెన్స్ అనే కన్స్టెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ బిల్డ్ ది రిలేషన్ ఆఫ్ టూ టేబుల్స్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది చైల్డ్ టేబుల్. Create child ID number, child name, okay, child name as a varchar 2, as the date, and so if I want to build the relation that parent ID as the member, okay, so create table name, create table name, okay, child. Now the table has been created. Okay, now while inserting the data into this table, insert into child, okay, values, okay, child ID. So your father is having the Aadhaar number, you also having the Aadhaar number. ఓకే, సో అలా అని చెప్పి మీకు ఫాదర్కి వచ్చిన ఆధార్ నెంబర్ ఇక్కడ రాదు, అర్థమవుతుందా? సో అలా ఏం చేస్తున్నాను, చైల్డ్ ఐడి అనే పేరెంట్ టేబుల్లో ఐడి కాలం ఉంది, చైల్డ్ టేబుల్లో కూడా మీకు ఐడి కాలం ఉంది. సో యువర్ ఐడి నెంబర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆర్ యువర్ ఫాదర్ ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఈస్ డిఫరెంట్, అర్థమవుతుందా? సో నౌ I need to generate the value as a different, like make it as a 101. Okay, so your ID is I'm making as a 101. Name, so start with P. Okay, start with P. Date of birth, so make it as a 68. 68 ఏం చేస్తుంది, it will provide the current date, so today's date. Okay, so now gender, but we have gender, right? So gender I will make it as a M, and patient ID కాదు, parent ID, sorry. So will has been drop parent. Okay, now I am taking the, so while inserting any information into the child table, I need to be check. So ఇప్పుడు ఏంటి, ఇండియాలో మీరు ఇఫ్ యూ వెంట్ ఫర్ ఎనీ లైక్ అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు పాస్పోర్ట్ చూస్తారు, పాస్పోర్ట్ చూసి యూ హ్యావ్ ది వ్యాలిడ్ వీసా అనేది ఉంటే మీకు యాక్సెస్ చేస్తారు, లేదు అంటే యూ కెన్ దోస్ పీపుల్ కుడ్ పుట్ ఆన్ ఫైల్, సో కేస్ ఫైల్ చేసి మీకు యూ కెన్ పుట్ ఆన్ జైల్, జరుగుతుందా? సో అక్కడ ఏం చెక్ చేస్తారు, వీసాలో యు ఆర్ ద ఇండియన్ ఆర్ నాట్, సో మీ ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చారో, సో హీ ఈస్ ది జెన్యూన్ మెంబర్ ఆర్ నాట్, విల్ వెరిఫై దట్. సో జెన్యూన్ మెంబర్ వెరిఫై చేయాలి అంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఫర్ దోస్ గైస్, దోస్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, సెండ్ టు అవర్ ఎంబాసీ, లైక్ మనకి ఏమంటారు, అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేయడానికి వాడు ఇక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తే ఇండియన్ పీపుల్ చెక్ చేస్తారు. ఓకే, ఈయన ఆధార్ నెంబర్ తీసుకొని కానీ, ఈయన పాస్పోర్ట్ తీసుకొని కానీ, సో ఇక్కడ ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈయన ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి వాలిడేషన్ చేసి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద వ్యాలిడ్, దోస్ పీపుల్ విల్ గివ్ ది, సో హీఈస్ అవర్ ఇండియన్ మెంబర్, సో కైండ్లీ ప్రొవైడ్, ఏదైనా యాక్సెస్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ ఏదైనా చేయడం కానీ జరుగుతుంది, అవునా? సో ఇక్కడ ఆ రెఫరెన్సింగ్ అనేది దేని ద్వారా వెళ్తుంది, త్రూ వీసా, అర్థమవుతుందా?
So now if you want to take the reference from you and your father, so your details ki always I need to take mention as a parent ID or parent name mention చేసుకోవాలి. Okay, so I mention చేసేటప్పుడు మీ ఫాదర్ పేరు నువ్వు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా లేదా అని నేను చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయకుండా ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు టేక్ లైక్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఒకడు వస్తాడు, వాడు వచ్చినప్పుడు వాడు ఐఎమ్ ఇండియన్ అన్నప్పుడు నేను ఇండియన్ గా నేను తీసుకోలేను కదా. సో ఇండియన్ అన్నప్పుడు హూ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అంటాను. సో వాడు ఫాదర్ ఐడి అనేది మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉండాలి. So if he is already is our Indian people, so already we have the parent information in our population table లో ఆ పేరెంట్ ఐడి అనేది నాకు పాపులేషన్ టేబుల్ ఎక్కడొక దగ్గర ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు అలో ఫర్ దట్ డేటా. ఓకే, సో అలా వ్యాలిడేషన్ చేయాలి. సో అలా వ్యాలిడేషన్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ద టేబుల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి లింక్. సో నౌ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ లైక్ a parent ID as 8. It is inserting directly. Okay, so in the parent table we have only, it is the parent table. Let's go for the another thing. So parent table ఏమన్నా మనకి parent table లో 1 2 3 4 3 parents ఉన్నారు. So 4 parents ఉన్నారు అవునా. So now I am inserting the data into child table. I pin this. సో ఈ ఇన్పుట్ ఇలానే ఉంటుంది, మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే ఉందో సో అవుట్పుట్ ఇలానే పిన్ అయి ఉంటుంది. సో పేరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇంకా నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ ది చైల్డ్ టేబుల్ ఇన్ మై స్కీమా. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ అ డ్రాప్ చైల్డ్. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? రిసోర్స్ బిసి అండ్ అక్వైరింగ్ విత్ నో వైట్ స్పెసిఫైడ్ ఆ టైమ్ అవుట్ ఎక్స్పైర్డ్. సో మీరు ఈ టేబుల్ పైన డిఎంఎల్ చేసాం మనం ఇక్కడ హెచ్ఆర్ యూజర్లో. సారీ ఎక్కడ చేసాం మనం డిఎంఎల్స్? హెచ్ఆర్ యూజర్లోనే కదా, హెచ్ఆర్ యూజర్లోనేనా? బ్యాచ్ లెవెల్లోని సెషన్ అన్షేర్డ్లో చేసాం మనం. అన్షేర్డ్లో మనం ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ చైల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి 1 రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ యూ హ్యావెంట్ పుట్ ది కమిట్. అంటే నౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ సమ్ బ్రాంచ్. The transaction has not yet completed. A transaction అనేది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, ఆ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ద ట్రాన్సాక్షన్ యువర్ అకౌంట్ ఈస్ ఇన్ లాక్ మోడ్. మీ అకౌంట్ లాక్ ఉంది అంటే యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ acquiring resource busy and acquiring with the no wait specified or timeout expired. సో ఇక్కడ మీ అకౌంట్ ఒకటే లాక్ చేయాలి అని నేను పెట్టలేదు. సో అప్పుడు ఆ అకౌంట్లో ఉన్న అంటే ఆ బ్రాంచ్లో ఉన్న ఏ కస్టమర్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్ ది అకౌంట్స్ గెట్ లాక్డ్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో మనకి డెడికేటెడ్గా ఒకటే అకౌంట్ని లాక్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, అది PLSQL వస్తుంది. సో ఈ కేసుకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఏ ఒక్కరైనా కూడా కమిట్ చేయకుండా మర్చిపోస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హోల్ టేబుల్ గెట్ లాక్. టేబుల్ మొత్తం లాక్ అయిపోయింది. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ది డిఎంఎల్స్ ఆన్ నౌ. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ గో టు యువర్ సెషన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ది కమిట్. Now the commit has been completed. Check in your this place. Now perform the DDL operation here. అర్థమైందా? Now you can able to perform any action on your table or account. Okay, now we are inserting the data into child table. So now the parent table we have only parent records 1 2 3 4. Now I am inserting the data into child table with the 8 parent ID. So వీడు 101 అనే చైల్డ్. సో మా పేరెంట్ ఐడి ఈజ్ 8 అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఆ 8 అనేవాడు ఉన్నాడా లేడా అని చెప్పి చెక్ చేయాలి మనం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ టేబుల్. సో చైల్డ్ టేబుల్లో అండి we have the child right already. So now we drop, right? Sorry, now recently we drop. Now I am creating that. Okay, and I am inserting this data into this. It is allowing to insert. Okay, check that in child table. Child ID 101. Okay, me ID kabatti in queue. Okay,
then you inserted your details. No worries for that. So now while inserting your reference ID, in the parent ID అనేది you are taking your reference. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఆ రెఫరెన్స్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్ నుంచి మనం రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. రెఫరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ దట్. ఏం చేస్తున్నాం 8 అని చెప్పి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో 8 పేరెంట్ మన దగ్గర అసలు లేరు. అర్థమవుతుందా? నౌ వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దిస్ డేటా. ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి? టు ఇన్సర్ట్ ది వ్యాలిడ్ చైల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ అవర్ చైల్డ్ టేబుల్. సో ఏదైనా మనకి సో ఇండియన్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇండియన్ అయినప్పుడు ఇండియన్ పాపులేషన్ టేబుల్లో వాడు ఉంటాడు. టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ దట్ ఇంటూ ఎనీ కంట్రీ. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ద రిలేషన్, ఓకే, we'll use the foreign key constraint. Foreign key constraint. Foreign key constraint లో 2 ఉంటాయి. Foreign key constraint with reference, only reference. Foreign key with reference అన్నప్పుడు ఓకే, సో మీరు ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ ప్లేస్ మెన్షన్ చేయాలి. రెఫరెన్స్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఇప్పుడు కరెంట్ ఏ కంట్రీలో ఉన్నారో ఆ కంట్రీ ఫారెన్ కీ ఆఫ్ ఆ కంట్రీ నేమ్. ఓకే, రెఫరెన్సింగ్. ఆ రెఫరెన్స్ అనేది మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. సో నవ్ యు ఆర్ ఇన్ అమెరికా అనుకో, యుఎస్ అన్నప్పుడు ఫారెన్ కీ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ రెఫరెన్సింగ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఫారెన్ కీ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇండియా కోసం. ఓకే, ఇండియా కోసం యుఎస్ నుంచి ఇండియా కోసం ఫారెన్ కీ అనేది బిల్డ్ చేసి యు ఆర్ టేకింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్. ఓకే, నౌ we'll take the primary key table is your parent table is your parent table. Now we are taking the child table is your child table and building the relation for these 2 tables. Okay, so now I'm dropping this table. Okay, ఎక్కడ మనం రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి? పేరెంట్ టేబుల్లో చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న పేరెంట్ ఐడిని నువ్వు రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న దానికి టేక్ ది references of. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరికి రెఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నారో వాడి నేమ్ దగ్గరే మనం చేస్తున్నాం. యాజ్ ఏ కాలం లెవెల్ కన్స్ట్రైంట్, యాజ్ ఏ టేబుల్ లెవెల్ కన్స్ట్రైంట్ మనకి 2 ఉన్నాయి. సో మీరు ఫారెన్ కీ చేసేటప్పుడు పేరెంట్ ఐడికి చేస్తున్నారు. సో నో నీడ్ టు మెన్షన్ దాట్ ఫారెన్ కీ ఆఫ్ పేరెంట్ ఐడి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీపుల్ ఇన్ యుఎస్, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? డెడికేటెడ్గా మీరు ఎవరికి చేస్తున్నారో తెలియదు నాకు. అప్పుడు ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టేబుల్ లెవెల్ కన్స్ట్రైంట్. సమర్థన. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను? పేరెంట్ ఐడి నెంబర్ రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ పేరెంట్ టేబుల్ ఆఫ్ ఏ కాలం తీసుకోవాలి, పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఏ ఐడిని తీసుకోవాలి. మీ ఫాదర్కి ఒక ఐడి ఉంది కదా, ఆ ఫాదర్కి ఏముంది ఐడి? సో వీ హ్యావ్ లైక్ ఐడి ఇన్ పేరెంట్ టేబుల్, వీ హ్యావ్ ది ఐడి కాలం. అర్థమవుతుందా? సో ఐడి కాలం. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ టేబుల్ ఐడి కాలం ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ చైల్డ్ టేబుల్ పేరెంట్ ఐడి కాలం. Okay, so simply I am taking the reference of this particular column. Now the data has been created, the table has been created, right? Now I am inserting the data into child table now. See here, now we are getting the error, parent key not found. So it is validating the data now with your parent table. So while inserting the data into the child table, it is validating that. It is validating and seeing that information. So integrity constraint violated. Integrity constraint. Integration eppudu untadi? If you have like a relation, so it may be a wife and husband relation, if may be a father and brother, so edaina kavachu, father and child, anything. So integration ekkudu untadi? Link. అర్థమవుతుందా? అదర్ కన్స్ట్రైంట్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్ అన్న కాకుండా, సో ఏంటి ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్ కాకుండా వేరే ఏ కన్స్ట్రైంట్ అయినా కూడా వేరే వాళ్ళ పైన ఎవరిపైన డిపెండెన్సీ అనేది లేదు. యు ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ హియర్, యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ పేరెంట్ విత్ ద చైల్డ్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ యు ఆర్ బిల్డింగ్ సమ్ రిలేషన్, యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ సమ్ ఇంటిగ్రేషన్.
సో అందు గురించని foreign key constraint ని integrity constraint అంటారు. Integrity constraint. It is maintaining the relation of two tables. So all other constraint will make for a only single table. Okay. So ikkada reference constraint. So reference constraint ane foreign key constraint ni two ways చేయొచ్చు. కాలమ్ లెవెల్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ రెఫరెన్స్ కన్స్ట్రైంట్ మెన్షన్ చేస్తాం. టేబుల్ లెవెల్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు విల్ మెన్షన్ యాస్ ఏ ఫారెన్ కీ ఆఫ్ ఎవరికి ఫారెన్ కీ మీ పేరు, మీలో ఎవరున్నారో వాళ్ళ పేరు. సో రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్ ఐడి. ఓకే, నౌ we make it as a column level. Now we'll make it as a table level. Same constraint ni table level derive cheddam. Okay, so table level ki column level ki difference enti. So if you are mentioning at besides of your column, that will act like as a column level. So at all the columns get completed, make it as some extra comma and provide that constraint name. Okay, ikkada constraint name mention cheyali antunna. So constraint name cns underscore fk foreign key. Okay, constraint type entadi foreign key. Constraint name foreign key of a column ke foreign key, a column ke foreign key parent id. You need to take the reference of that foreign key bill cheyali evariki adi nu mention cheyali parent id. Reference ippudu evaru teesukovali reference parent table lo unna id. Okay, so this is we can call it as a foreign key constraint. So now without constraint name you cannot able to make it as a foreign key constraint as a table level. Table level మీరు ఇది రిమూవ్ చేశారనుకో, I drop my child table. So నేను చెప్పాను reference constraint will work for a column level constraint. Reference constraint cannot work like as a table level. So make it as a constraint name. Okay, constraint name. So దీన్ని okay, so I'll comment it and I will work for this. Constraint cns underscore rf and constraint name references of parent and okay. Missing right parenthesis, cannot able to provide that. Okay, so if you want to build the relation of any table, we'll use the foreign key constraint. Okay, sometimes some people will call it as a foreign key constraint or reference constraint. Foreign key will work for the table level constraint. If you want to define the constraint at the table level, we'll use the foreign key constraint. So ikkadenti foreign key constraint ni table level column level cheyichu annam. Same. So primary key ఏం చేసాం మనం కాలమ్ లెవెల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు constraint name constraint type మెన్షన్ చేసి, అలానే టేబుల్ లెవెల్ చేసినప్పుడు కూడా constraint name of constraint name constraint type of column name మెన్షన్ చేసాం, అవునా? So the same thing I am trying to do now as a column level. So constraint డిఫైన్ చేసేటప్పుడు రెఫరెన్స్ కాకుండా ఫారెన్ కీ మెన్షన్ చేసి ఇవ్వడానికి చూస్తున్నాను. Okay, constraint name foreign key of parent id, foreign key of parent id, references of this. I am trying to create this. Constraint specification not allowed here. So foreign key constraint you cannot able to make it as a column level. Foreign key constraint we will make it as a table level. So reference constraint we will make it as a column level. Arthamavutuna? So this is about the foreign key constraint, and other constraints also get completed also. Okay, now we have the data.
Okay, now we have the data. So we get inserted some data and check the information how it is working. Okay, so without parent ID, you cannot able to insert the data into this. Okay, now I am inserting the valid childs. Okay, so we have like a one parent we have, right? Now inserted with the one. One zero one, 102. So your IDs also need to be make it as a unique queue. So అప్పుడు చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న చైల్డ్ ఐడి కూడా I need to put as a primary key. అర్థమవుతుందా? మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు కూడా చైల్డ్ ఐడీస్ నీడ్ టు బి యూనిక్ క్యూ. I need to make it as a primary key for your IDs. Okay, now I inserted with a 1 and second parent like a 2. Okay, and I am inserting again as a 2 for 103. Okay, now I am making as a 3 for another L. Okay, so again 2. So here I forget to maintain the primary key for your ID. So it is allowing the duplicate values for the few childs. So now see the data in the child table. See, we can able to restrict the parent ID information. We are not restricting your information, child ID, child name. We are not at a restricting that. So ఎందుకు మీ ఐడి డూప్లికేట్ ఉందా లేదా నీకు చెక్ చేయాలి. If you want to do that, I need to make it as a primary key for your column. Okay, now I am dropping the child table and making as a and making as a primary key for your ID. Now I made it as a primary key. Okay, insert the data into this 101 is inserted. Okay, and another 101 I am trying to insert. See here, any Key Constraint is violated. Okay, now I am inserting like 102 with the Q. Okay, now I am inserting like a 103 with R. Parent ID is 2. Okay, so 103. Again, I'm trying to insert the duplicate child ID. So it is getting violated. Okay, now I'm making as a 104 with yes. Okay, is inserted. Again, I'm inserting another record with the R ST 105 with the 2. Okay, so I inserted the data. Check the data in your table. Okay, so this is your child information. Okay, so I'm splitting this into 2 screens. This is your parent information. Left side, whatever the data we have, this is your parent information. This is your child information. So validate the data. So the data validation is already happened. So 1 is having the child. 1 is having the child. 2 is also having the child. 3 is also having the child. But fourth parent does not have any child. So every parent does not have a child. So every child must have the parent information. Parent child unnadante compulsory parent undal. So he's not the God, right? So God may be also having the parents. So we cannot able to judge like a God does not have any parents.
ఓకే, సో కంపల్సరీ చైల్డ్ ఉన్నాడు అంటే కంపల్సరీ పేరెంట్ ఉంటాడు. సో పేరెంట్కి చైల్డ్ ఉండని అవసరం లేదు. సో దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ పేరెంట్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది చైల్డ్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ now we created the parent table and child table and we inserted the data into this. Now we have the link between these two. Okay, so now you went for like you and your father is staying in the village. Now if someone is came for the fight for your parents, so me parents toti fight cheyadaniki okadu vachadu, appudu em chestaru? If you are in home, you will try to support your father. ఓకే, సో ఎవరు మా ఫాదర్ దగ్గరకు వచ్చేది మీరు యూ విల్ గో ఫర్ ది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్. అవునా, వెళ్తారు కదా. సో అలానే ఇక్కడ కూడా పేరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ది పేరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద చైల్డ్ రికార్డ్ విల్ ట్రై టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో ఏం చేస్తావు, ఇన్ కేస్ గొడవ వచ్చినప్పుడు మా నాన్నని చంపాలి అంటే నన్ను చంపాలి, ఈ డైలాగ్లో బాలకృష్ణ సినిమాలో కానీ ఇక్కడ చూసింటారు మీరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టచ్ విత్ మై ఫాదర్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు టచ్ మీ, దెన్ యూ కెన్ కమ్ ఫర్ ది ఫాదర్. డైలాగ్ వినింటారు కంపల్సరీ. సో ఇలానే జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా. సి నౌ టేక్ ది పేరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, let's start from parent. So now I am trying to delete some parent like who is having the childs. Okay, so delete from parent where okay id equal to 1. So 1 is having the childs, right? 1 is having 1 child. Okay, 1 is having 1 child. Now I am trying to delete the data from my parent table. See here, integrity constraint violated, child record found. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, 1 అనే వాడిని మనం కిల్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సో నువ్వు 1 అనే రికార్డ్ని 1 అనే పేరెంట్ని కిల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వారి చైల్డ్ని డిలీట్ చేయి. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ వాళ్ళ చైల్డ్స్ని కిల్ చేయను, దెన్ యూ కెన్ కమ్ ఫర్ ది పేరెంట్. అర్థమవుతుందా? సో అది ఫాదర్ విషయంలో జరగకపోవచ్చు కానీ లవర్ విషయంలో జరుగుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపల్సరీ యూ మే సీ దిస్ డిఫరెన్స్. సో now we are not able to delete the data who is having the childs. Okay, now I am trying to delete like who is does not have a child. Now I am trying to delete for their parent. So evadunnadu manaki, so parent of 4 is does not have any childs. Now I am trying to delete that. See here, you are not getting any issue here. అర్థమవుతుందా? So now I am roll backing this data back. I roll back it. Now some like your father and your relatives have some troubles. Okay, appudu em chestaru, so like you provided some contract to some killer. Your relative has provided to contract from your killer to kill your fathers or something. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కిల్ చేసేటప్పుడు శత్రుశేషం మిగిలొద్దు అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ అని ఉంటుంది. ఇది కూడా మూవీలోనే చూసింటారు. ఓకే, శత్రుశేషం మిగిలొద్దు అంటే ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉండద్దు. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కిల్ సమ్ వన్, సో ద డిపెండెంట్ పీపుల్ ఆల్సో నీడ్ టు బి కిల్డ్. అర్థమవుతుందా? సో ఎందుకు కిల్ చేస్తారు, సో దేర్ ఈస్ ఎ అగైన్ లైక్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దేర్ మే బి ఏ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ థ్రెడ్ ఫ్రమ్ దోస్ పీపుల్ టు దిస్ గాయ్స్. అర్థమవుతుందా? సో అలా చేయాలి అంటే సో ఏం చేయాలి, సో యూ కెన్ డూ సమ్ మైనర్ మోడిఫికేషన్స్ ఫర్ దీస్ కన్స్ట్రైంట్స్. ఓకే, సో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు kill the parent information. Automatically the child needs to be deleted from your child table. Okay, so the user or interviewer may ask this situation like so if the parent and there is a like a foreign key or primary key relations. Primary key anedi evaru, your parent id is a primary key. So one parent does not have multiple parents, compulsory okade untadu parent. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం, యూ విల్ మెయింటైన్ ది ఎన్క్యూ రిలేషన్ ఫర్ పేరెంట్స్
అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్లో 1 to many. సో వన్ పేరెంట్కి మల్టిపుల్ రిలేషన్స్ ఉంటారు. సో ప్రైమరీ కీ టు ఫారిన్ కీ చూసినప్పుడు 1 to many రిలేషన్ వస్తుంది. ఫారిన్ కీ టు ప్రైమరీ కీ చూసినప్పుడు many to 1. అర్థమవుతుందా? పేరెంట్స్ టు చైల్డ్ 1 to many, చైల్డ్ టు పేరెంట్ many to 1, రివర్స్ many to 1. సో ఇప్పుడు now I am not able to delete the data if the parent is having the any one of the parent is having the child. I am not able to delete for those parents, correct? Now I need to delete like forcefully. So killer ki so karuna de undadu, so he must kill all the people. అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ద ఇంటర్వ్యూర్ మే ఆస్క్ లైక్ if the parent you have like a parent and child table or foreign key or primary key table. So if I am trying to delete the data in the parent table, so the child records also need to be deleted automatically. So what I need to do? So compulsory ila adugutadu interview lo. So now we have option like a on delete cascade. So foreign key build చేసేటప్పుడు ఆ రిలేషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు so try to mention like a on delete cascade. Okay, so at the end of the session, okay, so release చేసేటప్పుడు so on delete cascade further ని కిల్ చేస్తాయి, నన్ను కూడా కిల్ చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? So now I am dropping the table and recreating it. Table has been dropped. Now I am building the relation with on delete cascade. So my relation is having like a parent. So parent ఉంటే నేను ఉండాలి, లేకపోతే లేదు. అర్థమవుతుందా? on delete cascade. Now I created with this. Now I am trying to insert this information, whatever information we inserted earlier, the same information I have inserted and I have committed this. Okay, check the data in your table. This is your parent table. This is your child table. Okay, 1 to 3 parents is having the child. The fourth parent does not have any child. Now I am trying to delete the fourth parent. So ఈ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ వలన డిలీట్ చేయలేకపోతున్నావా? చెక్ చేయి. You are able to delete for the without a child people, you can able to delete the parents. So parents కి child లేకున్నా అన్న వాళ్ళని డిలీట్ చేయగలుగుతున్నాను. Now I am trying to delete with who is having the childs. One is having the child, right? Now I am trying to delete the one parent information. It is allowing to delete, correct? Check the data in child table. We have 5 records, correct? 5 childs unnadu. So one is having the child. Okay, now we deleted like a parent 1. Check the data in this. You are not seeing any data here. Ante child record ilane undi, avuna? No, that child record has been deleted because you haven't committed the data in your session. Check in your child same session. So nu ekkada check chesavu? You are checking that child record information in another session. You deleted the data in one session or you are checking the information in another session. So no parent information delete చేసావు కానీ commit చేయలేదు. ఇంకా commit అయినప్పుడు automatically the child record also get deleted. You can able to see in all the sessions. So if you want to see the difference here, check that in your current schema, current user. See, ఇక్కడ మీరు 5 రికార్డ్ చూస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ 4 రికార్డ్ చూస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? I haven't committed. So try DML will very careful, like you need to use the commits. When we need to use the commit, when we need to use the rollback, that you need to be aware of very clearly actually. So if you forget that, the table get locked. So if someone is trying to push the data or to perform any other transaction, so the transaction will go and lock. The table lock అయిపోయినప్పుడు you cannot able to perform the transactions. అర్థమవుతుందా? సో ఏమవుతుంది, నీకు ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ. సో
now we deleted the data. So if you deleted the parent information, the child record automatically deleting here. So you provided the like a killer have some soft corner. So few killers having some soft corners, emotions. Who is having the emotions? So he's killed that parent, but he is not able to kill the child. So maybe he's born like 1 year baby or 6 months baby. So in that situation, he cannot able to kill those guys. So అప్పుడు ఏం చేయాలి? So if you will do your job definitely. You need to must kill that guys. But this like these people, the child is becoming like as a or another of the body. Okay. So అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇవన్నీ? So parent information, we need to hide, we need to delete that parent information. So ఈయన కొడుకు ఈయన చెప్పకూడదు మనం. చెప్పితే there is a chance to get the killer కి ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారో వాడి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వీడికి థ్రెడ్ వస్తుంది వాడికి. అర్థమవుతుందా? సో చెప్పిన పని సక్రమంగా చేయలేదని చెప్పి మళ్ళీ వాడికి గొడవ రావచ్చు, కావడం ఏదైనా కావచ్చు. అగైన్ దేర్ ఈస్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్ ఫర్ ది కిల్లర్ నౌ. So to avoid that complications, we'll cut the relation of this parent and the child. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఆ రిలేషన్ కట్ చేయాలి. So but we don't need to kill that child. Okay, so in that case, make it as a same foreign key constraint with the on delete cascade use చేసాం మనం. Now on delete set null. So delete చేయకుండా పేరెంట్ రికార్డ్ని నువ్వు డిలీట్ చేసేటప్పుడు పేరెంట్ ఐడిని నల్ చేసి సెట్ నల్. ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ది టేబుల్ అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ విత్ ద ఆన్ డిలీట్ సెట్ నల్. ఓకే, ఆన్ డిలీట్ సెట్ నల్. నౌ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద రికార్డ్స్ అండ్ ఐ హావ్ కమిటెడ్. See in the child table is having like a 4 here. Okay, so where is that 1? Okay, so because so one record I have deleted. So parent 1 I have deleted. So I am inserting that parent information for so child information for 1. It is not allowing. So now I am inserting the parent 1 again, and I am seeing the difference. 1 with the A. Okay, I have inserted for the one parent, and I am inserting the data for the one parent also. Okay, now we have like a 5 records. Right, now we have 5 records. Now I am trying to delete the same information for 4. It is allowing to delete. The child record does not have any, sorry, that this parent does not have any child records. Okay, so now I am trying to delete like a parent record for 4, sorry, 1. Parent 1 యొక్క childs ni parent 1 యొక్క information ni delete చేస్తున్నాను. I am trying to delete like who is having the child records. It is also getting deleted. Okay, check the data in your child table. See, 101 is having no parent. 101 does not have any parent here. See here, the parent ID has been nulled out. It is nulled out. So this is about the constraint. So you may see like interview questions here, difference between primary key constraint and unique key constraint. Sometimes you will see like what is the use of the check constraint. Okay, so what is the composite? So the interview may ask like, so how to build the 2 primary key constraint on the table. So if you want to make it as a 2 columns as a primary key, how can you build that primary key? 2 columns. 2 columns primary key మనం build చేయాలి. So you may guess like you can able to build the composite primary key. 2 columns కి యూజ్ చేసుకొని you are clubbing these 2 columns and making as a composite primary key. 1 ఒకటి. తర్వాత
So I don't need that as a composite. Now I need to make as a two different columns as a primary key. ఏం చేయాలి? Now I need to build the constraints. Primary key constraint build చేయాలి table for two columns. I can able to create only one primary key, right? So how can I create like two constraints, primary key constraint for the table? So make it as a one constraint with the unique and not null constraint for one column. You can able to make it like a multiple columns with the unique constraint. So unique constraint key, you can able to see, however we are seeing this, right? Now we'll create some tables and we'll see the difference here. Create table. Create table as a PK, as a primary key table. Even number C2 marker 2 of 20. So this is your UK. Okay, so I'm creating the tables. PK is 1 and UK is 1. Okay, now I'm making a first table as the primary key. Okay, primary key. So here I'm making as a unique constraint. Unique constraint. Okay, so I'm creating the table and unique also. You can able to create like a one constraint in a two tables. So in primary key and unique constraint, and it is allowing like a one constraint. Okay, now I am trying to create with the two constraints of the primary key. Okay, so now I'm trying to create the unique constraint for two columns and as well as the primary key also for two columns. Okay, so I'm removing this all the things. See, I'm trying to create like a two primary keys for one table. So it is showing a table can have only one primary key, meaning you cannot able to create more than one primary key per table. Okay, now I am trying to create like a unique constraint for more than one column. So it is showing like a name is already used by an existing object. Okay, so it's like a UK2. I'm changing as a table name. Okay, so it is allowing to create more than one constraint, unique constraint for the more than one column. Okay, so now we created. So this is one difference. You observed here is a one difference. Okay, now I'm trying to insert the data into this. Insert into okay values. Values 1. Okay, so I'm setting the duplicates and null asset. Okay, so now I'm inserting the data into PK table with a 1.
Okay, so now I'm inserting the duplicate records. So I'm inserting the first as a one record. It is showing like a not enough values. Okay, so for this I need to, okay. Okay, now I'm inserting the data into this. Okay, as a one. So you can able to insert the first record, no concern in that because no values we have in the earlier. Okay, now I'm trying to insert the duplicate records. So C1 is having the primary key. Okay, now I'm inserting the duplicate records. Any queue constraint is violating. So meaning you are not able to insert the duplicate records. Okay, now I am trying to insert the null records. You cannot able to insert the null records into primary key column. You cannot able to insert the duplicates. You cannot able to insert the null values into your table. This is the two things you observed here, right? Now I'm doing with the same things in your NIQ constraint. Okay, so UK, the first record is inserted, and I'm inserting the duplicate records. Any queue constraint is violating. In any queue also, it is restricting the duplicates. Now I am trying to insert the null values. It is inserted that null values. You observed another difference. So primary key is not allowing the null values, but any queue constraint is allowing the null values. Okay, so this is another difference for you. Okay, so two differences you observed. Okay, so you cannot able to make more than one primary key for a table. In a key, you can able to create more than one. So you can able to restrict the null values in the primary key. You cannot able to restrict the null values in any key. So how many null values can allow in your any key? How many null values get allowed? More than one, because null is not equal to another null. Okay, so is there any other difference have observed here? Okay, so while is there any common information between these two? Common information. So we see like differences. Is there any common information? It is restricting the duplicates in both places, right? Now we'll see another thing in user underscore constraints. Or from user underscore constraints. So what the table we have? PK. So PK side on number. So PK table key. Removing this, I'm collapsing my document group. Okay, so now we are into this place, user underscore constraints. We are seeing this information here. See, where is the PK table and UK? So the constraint type is different. Okay, this is the two tables we created. The two table is having the primary key and the NEQ key. See, index name, index owner, index name. So if you create like a primary key and any queue constraint, the system it automatically creates some indexes for the particular columns. మీరు ఏదైతే కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ కన్స్ట్రైంట్ చేసే కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలంకి ఇట్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అడ్రస్ ఐడి. సో ఇట్స్ ఏ అడ్రస్ ఐడి వేర్ దట్ రికార్డ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో విల్ జనరేట్ సమ్ ఇండెక్స్. సో విలేజ్ లో నీకు ఒక మెంబర్ ఉండొచ్చు. So as per the village, if you see like you are in 100th member or 20th member or something,
If you see the like world-wise or India-wise చూసినప్పుడు, there may be a global ID for you. So local ID is different, global ID is different. Okay, so global ID అనేది never change. So I will explain like we have the row ID and the index separate concept. So index ID అనేది ఎందుకు ఇస్తామంటే, so to search for the people as a faster. మీ ఆధార్ నెంబర్ ఉందనుకో, I can search in the UID site and I can find your address and I will come to place. If you don't have like I have your name, so where can I find you? Like I can find like in the entire world, I can see a lot of names of you. So అప్పుడు ఏం చేయాలి? I can like if I know like earlier if I meet you, I can see like each and every member, I can confirm you. You are me, I am searching for you అని ఆ సెర్చ్ చేసే మెంబర్ నువ్వా కాదని ఫిజికల్ విజిట్ చేసిన తర్వాత I can able to judge. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ will generate some backend like IDs for every record and I can retrieve the data. So indexes అనేది టేబుల్లో ఉన్న డేటాని సెర్చ్ చేసుకొని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, ఫాస్ట్గా రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇన్ఈక్యూ కన్స్ట్రైంట్కి, ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్కి, ఈ టూ కన్స్ట్రైంట్కి కామన్గా ఇట్ క్రియేట్ సమ్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఎవరీ constraint. So other than a constraint kuda you cannot able to see the indexes. Ardhamatna? So this is also common information. Okay, so interviewer may ask like so ipudu em avutundi iniq as a primary key constraint anedi em jarugutundi. So primary key constraint equal to not null constraint plus iniq constraint. Ardhamatna? So we created as a iniq constraint plus not null constraint for one column, it acting like as a primary key. Avuna? So why like you can able to adjust with the two constraints, why like a primary key has been came here. అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండు constraints ని కలిపి you can able to use as a primary key. So why Oracle has introduced the primary key again? అర్థమవుతుందా? సో ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉందా ప్రైమరీ కీ రావడానికి? So if you really understand this concept now, what are the things we discussed? Okay, so primary key, foreign key, every constraint we will make it as a column level and as well as table level except the not null constraint. Okay, so now tell me what is the difference between if you make as a primary key as a column level like iniq plus not null constraint as a primary key. So ఈ రెండిటి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఎందుకు వచ్చింది? Practice with from your end. I will explain by tomorrow. So why Oracle has introduced that concept. Primary key ఎందుకు వచ్చింది? ఏదో ఒక బెనిఫిట్ ఉంటేనే కదా. సో బైక్ ఉన్నప్పుడు కార్ ఎందుకు వస్తుంది? We'll get some more comfort on that. You can travel like more than 2 people in that. So bike we have and again came the flight and everything. So itla ఏదో ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఆ బెనిఫిట్ ఏంటి? సో నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీ ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ రియల్లీ యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ. అర్థమైందా? సో విల్ మీట్ బై టుమారో. Okay, I'm stopping here. If anyone having the concern, I'm going to share these documents, 3 documents. I forget to share these documents. I'm going to share these documents right away. Okay, so I'm stopping here. So we have constraints, primary key. Constraint is used to implement the rules on the data. Our rules will be restrict the duplicates, maintain the iniq data, validate the data, restrict the null values, restrict the duplicates. So even rules, you can explain some logics like in this way. So if you take like I say where you use the constraint in your project annappudu, so if you are in the banking domain, so we used to generate account number as an iniq, so we'll make it as a primary key for that. Okay, so there may be a gender column for customers. So while opening of the accounts, so I need to make it as a gender as a mandatory column for me. So mandatory ante emani compulsory daniki value ivali. It may be a duplicate.
It may be a duplicate. So I will go with not null constraint for that particular column. So if I want to restrict so in the transactions, if you want to perform any one transactions, the account holder must and should be present in our account. So the account holder must and should be having the account in my bank. So the account information will capture in the account master table. Okay, so the transaction table may have the transaction entries. So account master is a parent table. Transaction table is a child table. So while performing that, so while inserting the data into transaction table, I need to take the reference of your account table. If the account number is matching with your account master table, then it is allow the transaction. So if you are in like a hospital or a healthcare domain, okay, patient ID. Patient ID is the unique numbers. If you want to generate the patient IDs, I will use as a primary key. So patient must should be taken by the, so where he is coming. So I need to capture like address lane 1, address lane 2, or pin code. Patient ekkadi nunchi vastunnadu, doctor teliyali enta dooram nunchi vastunnadu. In this case, I will take the pin code of that patient. So adenti mandatory. So more than one people may came from the same place. So I put duplicate and restrict chain avasam pin code. So I will put as a not null constraint. Then, so the doctor will see for a few diseases like a 3 or 4. Okay, if someone is trying to ask the appointment other than these 3 diseases, I need to restrict that because the doctor is specialized for 3 diseases. It may be a dermatologist, it may be nasal polyps. Okay, so pulmonologist. So ఈ 3 categories ఉన్నప్పుడు ఈ 3 categories కాకుండా వేరే ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వచ్చు. You need to restrict that. So then I will go with the check constraint in that case. So appointment fixed for the disease annattu undanuko. So you will put the restriction by using the check constraint. Okay. So these are the default constraints untai. So by default evaranna vacharu. So default ga I need to fix for time for any persons. So ee roju vacharu. So I need the appointment annaru anuko. If it is the free space, I can put the appointment as a by mentioning the like a default value as a 6 timestamp. So మీరు వచ్చిన టైం ని క్యాప్చర్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా. ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నో నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ది టైం. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్సర్ట్ టైం అని చెప్పి ఇన్సర్ట్ టైం అని ఒక కాలం పెడుతుంది. రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ టైం. దానికి డిఫాల్ట్ గా ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ sysdate. So you no need to mention for every time for the column value. It automatically insert the data into that. Arthamadna? These are the constraints where you used it. So you need to explain in this way. Okay. So concept everyone can able to tell that. So way of syncing with the real time is the important. So I'm saying like a dialogue, even movie dialogue level in the chapter. So you may put that in a గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. So you need to remember very easy way. Okay. So I am stopping here.